been doing too much, I've been running too fast, I've been testing my luck. I've been living cloud nine, I've been at it all night, I've been feeling so loved. I've been waking up late, I've been making up shit, I've been spilling my guts. I've been feeling so blessed, but stressed all day, so I'm living out my dreams like every night. I love my life, but when I open up my blurry eyes, it's not as though fuck my life. Ok, on est prêt pour Montréal. Il fait noir dehors encore. Il est 6h du matin. Je sens que ça va être un voyage de fou. Take a real good soul out of you, time and ticking slow. Yes, selfish, you aren't you glad to meet me? I think you should. I mean, I really think you should. Et bon, jour numéro 2, 3, ça fait première nuit à Montréal là. Je vous cache pas qu'il fait combien là? Attends, regarde, on va regarder combien il fait. Il fait -7. Donc là on a 6 moyens pour filmer les photos. Donc là, petite mission du jour, c'est de trouver des gants et accessoirement un bonnet. Et donc on va faire ça et on va faire quelques plans assez ciné dans la ville. Let's go! Bon, on va éviter de parler trop fort parce qu'il est 5h40, hein, on se mytho pas que dans les hôtels à 5h40, je pense que les gens ils dorment. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va bouger vers Chicoutimi, c'est beaucoup plus au nord. Alors il faut se dire qu'il fait déjà -11 là, et là où on va, il fait -16, hein, donc super, hein, il faut qu'on bouge là, donc go 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 go. Bon, on se retrouve, on est au milieu d'un parc. On s'est un peu promené, on a fait un peu le tour de la ville. Aujourd'hui il fait assez chaud on va dire, il fait genre un truc comme -7. Et bon, on va essayer de faire un petit timelapse du coucher de soleil, je pense que ça peut être sympa, ça peut rendre bien. Et le paysage ça rend ça quoi.